Fala, meus belos Fox aí de volta. Meu, depois de um tempinho aí, a gente sem fazer live, né? Estamos de volta aí pra nossa livezinha de Immortals of Aveum. Nossa última live desse game, ela caiu, mano. O que eu tava fazendo nesse game? A gente concluía fazer uma live por capítulo, né? A gente tava no capítulo 4 aí, eu acho que no final dele, no meio do final ali. A live caiu. E hoje nós vamos retomar então aí dando continuidade desse capítulo 4. Aí ó pessoal, estamos aí ó com fundo novo, ó. Itachi nosso aí ó. Itachizão. E uma cadeirinha nova aí ó. Ela é mais bonita do que confortável. Achei que era mais confortável, mas como eu comprei online, não tinha como testar. Mas tá de boa. De boa por agora. Beleza? Então, pessoal, bora lá dar seguimento então. Antes de mais nada, queria pedir pra vocês aí, primeiro de tudo, queria agradecer vocês aí, pessoal, que os números do canal estão melhorando bastante. Para canal pequeno. Mas queria agradecer vocês aí que estão se inscrevendo, curtindo e compartilhando, porque, como eu sempre falo, cada um like, cada uma inscrição, cada um compartilhamento, isso aí para canal pequeno ajuda demais. Então eu queria muito agradecer vocês aí. Beleza, pessoal? Então sem mais enrolação, bora lá, vamos dar-lhe. Vamos ver de onde a gente vai sair agora, né? Que eu não faço ideia aonde que o game vai dar load agora, né? Naquele dia que caiu a live, na verdade, faltou luz, velho. Então vamos ver de onde a gente vai sair. A gente recém tinha acabado uma cutscene, eu acho. Complete a via. Tava velho. Nossa, e agora pra mim lembrar como é que joga esse game, mano. Aí, ó. Eu mostrei pra vocês, ó. Apareceu um novo do Overwatch aí, ó. Olha aí que da hora. É viva, né, velho? Minha main, né, mano? Bora lá. Caraca, tá junto. Agora eu tô podendo capturar. Falar nisso, eu nem confirmei se na live o meu som tá saindo de boa, né? Deixa eu dar uma checada aqui, pessoal, rapidão. E já compartilhar a live no Facebook. Bem rápido aqui. Vamos ver. Ó. Tá, o áudio tá de boa. Já vou compartilhar a live aqui no Facebook, já que já estamos aqui mesmo. E se eu não me engano, no fim desse capítulo aqui a gente vai ter um troféuzinho pra pegar, velho. Se eu não me engano, o nome do troféu é Socialite, alguma coisa assim. Então, vamos ter que ficar esperto disso aí também. Beleza? Bora dar-lhe. Complete a via. Opa, deixa eu passar a balzinha. É grande, eu acho. Uhum. 2.160 de ouro. A gente não deixou nada pra trás, eu acho. Meu Deus. Tá, né? Trabalho pra mim. Não, filho da puta! Tô vivo.
Filha da... Foi salto, eu acho que era pra vocês mesmo. Era pra cair. Tem alcance, ele é até ligado e tá com um daninho bom até. Tenta usar outro, mas não dá, deu melhor. É legal eles ter inimigo que obriga o cara a jogar no certo estilo pra não obrigar o cara a variar. Pressione X, X e depois X para flutuar sobre a abertura. Agora eu plano. Boa. Quase que eu deixo passar. Será que dá pra ter ido ali? Ah, dá. Dá aqui em baú lá. Segurar a terceira vez que aperta aqui, não precisa segurar o pra ficar flutuando. Uma vez que você aperta 3 vezes, ele já fica flutuando automático.
Poxa, velho, vai. Ok. Só ver o ventilador aqui. Caralho! Cagaço, velho. Bits of it, anyway. I call dibs on the shoes. Caleb? First time fumbling about in Seren. What? I grew up here. Shitbird! Best crab in the Harrows. Kilmos. But we both know that's not really crab. How far from here to Trotter's place? By a rooftop? These Saren-born and bred guys, settle down. Where's your people? I don't know. You need any more? That was
was the day I met Luna and the others. Just we're not playing Eu fair só anymore. saí com a história de mil passando reto por mim, ignorando ele. This way. We're almost there. How many rooms? I got no idea, but it's fuck huge, so probably a lot. There's just the 5 of us. Then eventually we might all get really lonely. Who cares? Come on. Check it out. That whole thing? Whole thing. How are we gonna defend that whole thing? What? What? We squat a place like that, we need to figure out how to keep it. Nah, it's ours. I bought it. How did you... Where did... It's not a mystery, Jack. I saved up. I wanted a house and now I have one. All of us do. She was so proud that she found us a home. And that was the last time I actually had one. Thanks for the reminder. Habilidade de domínio desbloqueada. Simulação. Este domínio é extremamente poderoso e requer maná de domínio para ser utilizado. Acumule mana de domínio derrotando inimigos. Imolação. Pressione L3 mais R3 para conjurar imolação e disparar um poderoso raio de magia criado. Para preencher rapidamente a mana.
Opa! Quase que eu fui. Out of my way! Where is everyone? I sent them all home. You're the only one to pass. Really? Follow me, Initiate. Let's head back up. Pedra radiante de vida aumentada. Boa! Texto de história adicionado. Tem luz e fortuna. Sem luz é como são chamadas as pessoas que nascem com pouca ou nenhuma magia, como eu. Fortuitos são as pessoas que repentinamente ganham uma enorme quantidade de magia, também como eu. Nenhum desses tipos de pessoa é muito bem visto pelas dinastias magnas, que faz de mim um pária indoloro. She was right about you. That you'd surprise me. Seems like Kirkin really talked me up to everyone. I don't mean Kirkin. I mean the path. She knows I don't expect much from the unforeseen. Are we heading towards a backhanded compliment, or... We zoomed right past it. Okay. Magni of the Great Houses don't exactly hide their prejudices, do they? Against your kind. We have good reasons. My kind? Wow. You know, just because I, spontaneously exploded with Magnus-level magic or whatever, doesn't mean that Don't worry, Initiate. I won't let it cloud my judgment of you. You're different. How so? You're one of us now. Sandrak's western incursion has been pushed back to the Sky Islands. Only his Harriers remain. Hey, congratulations. And so what now, I hear you ask? Surrounded, but for now unpressed, do we send our forces north to lift the siege at Lavenry? Or fortify the southern front? Marshal our strength, or test its limits? I'll be honest, I don't know which move is best. But I do know, we have reinforcements. We do? She means you, dummy. Welcome, Jack of the House Unforeseen. Newly mantled immortal, champion protector of Lucium, Master Magnus of the Order Elite. What words do you have for those under our command? Are you serious? They're waiting for your answer. Don't take 5 years. Hey, so when I was a kid, I had this friend that wanted to fight in the Everwar. I can't believe that I used to give her a hard time about it. She never got a chance to, well, Rasharn attacked, and, well, I don't even have to finish that sentence. Everyone here has a story that starts or ends with Rasharn attacked. And everyone here has survived those stories. But there are so many that didn't. Too many. Their names
fill the walls of this place. No more names. No more names. May all of Lucium honor yours until the end of days. What? Bottoms up? So, what now? This is your party, Jack. Mingle. All eyes are on you. Mingle. Bask, even. What about the stolen artifact? It was like a big, glowy crystal with etchings all over it. We're scouring the archives. Nothing yet. Go enjoy yourself. Get to know some of the people you'll be working with. Or if the pressure to socialize is too much to bear, head to your new quarters and turn in for the night. So, Zendara. I know. Just saying. Kinda rained on my parade to get through selection, and then she says my kind are trash. Dangerous. Anomalies, mistakes, insults to the Pentasod. These last 5 years, I'm sure you've heard it all. I just figured, I don't know, that there might be more enlightened views among the Immortals. I won't make excuses, because there are none. It's an ugly aspect of the Magni dynasties and their rulership across Aveum. You already know, the lightless have it worse. Devin seems nice. For an elite Magnus. And he's taken a shine to you. That's good. Devin's never really been comfortable at the Palathon. Really? I can tell he misses the front. He prefers field work. Soldiering. Huh. Wouldn't have pegged him for that. Devin's our best fighter. That's why we need him back here. So, do we get secret handshakes? Several. Seriously though, is there a new manual or something that tells me what my duties are now that, you know... Those come later. Honestly, the Order's traditional training and initiations are more informal, more agile than they have ever been in the past. It's not ideal, but the current state of the Everwar means most of your education will be in the field. Do I get to finally know what the name is all about? The Immortals? We borrow our name from a more ancient Pentati order that once practiced here. The Un Avlashud, the Enduring. They had learned to stretch time and live inside it in a way that mortality meant nothing to them. That sounds fake. It probably is. In any case, the Pentati eventually vanished, but the legends that they had conquered death didn't. Those that founded our order saw no downside in being associated with such power and prestige. So it's branding. Pretty much. Eu acho que aqui, pessoal, é aquele nosso primeiro... Um dos nossos primeiros sir. troféus. Good night, Jack. Troféus. Mistable. Vamos ver aqui a história, o texto de história primeiro e logo eu continuo o que eu tô falando. Imortais. Aqui que está finalmente me deixando tentar a seleção para me tornar um imortal. Ser imortal é o auge, é a classe de Magni mais poderosa, a ponta da lança na Guerra Eterna. Estou esperando por isso há 5 anos. Farei tudo o que puder para passar no teste ou morrerei tentando. Isso era o que a gente leu há alguns capítulos atrás. Agora teve um update aqui, ó, que é: consegui. Depois de todo o treinamento, as batalhas, as mortes, agora sou um imortal. Queria que a Luna pudesse ver isso. Como eu estava falando a respeito do troféu, pessoal, esse aqui eu acho que é o nosso primeiro troféu Missable. E se a gente for direto pro quarto, que acredito que seja nessa opção aqui, ó, aí a gente acaba não conseguindo pegar esse troféu. E ali na missão opcional, fale com seus aliados. Se a gente falar com todo mundo aqui, a gente pega o troféu Socialite, se eu não me engano. Então vamos tentar fazer isso daí, beleza? You were at Yothium, weren't you? I was, sir, yes. Hallen means oldest. Named Silas. Right. Good to see you made it, Silas. Well, I certainly wouldn't have if
the Grand Magnus hadn't blessed me with her spell of protection. What do you mean? You don't remember, sir? She touched my armor and warded it against the Rasharnians. We Lightless would be lost without your magic and guidance. I'll never question the motives of the Magni again. Not that I... No, you survived the battle on your own. Magic had nothing to do with it. That was all you. That can't be right, sir. I was in the West Trenches when the Rasharnians hit. It was a massacre. My whole platoon was cut down. I only barely got away. Wait. You're saying the Grand Magnus lied to me? What? No. She was just giving you a pep talk, you know? To find your courage. I think you might have just gotten confused. Is all. Confused? Is that how you do it then? You Magni throw glamours over us lowly, lightless soldiers and send us at the enemy believing we're indestructible? Stop it. Calma lá. Forgive me, sir. The war, it's getting to me. I'd better go. Update aqui nesse meio também. O Silas Med me lembra muito combatente sem luz que conheci quando estava no Exército da Luz. Honesto, obediente e com uma referência quase doentia por quem é magno. As famílias dinásticas cultivaram cuidadosamente uma hierarquia social para garantir esta última parte. Elas precisam que as massas sem luz acreditem nelas sem questionamentos. Não consigo ficar curioso com isso. Hey! Not now, Initiate. Oh, okay. Yeah, got it. But Kirkin just thought I should break the ice with everyone. Get to know you all, you know. You don't think we've done that already? Sure, but that time sucked. It's not gonna get any different. Now go and enjoy your party. It's the last one you'll see for a long while. Ela é muito parecida com a Shiva. Mortal Kombat. This is going to sound like a really weird question. Didn't you see me die in the path? That's the one. You were the candidate that, got horribly crushed by, well, you know. I do. Horrible stuff, am I right? At least it wasn't as bad as my last go at selection. I took a nasty spill into a pit of quicksand head first. Took me the whole next summer to restore my equilibrium and good spirit. If I never suffocate to death again, it will be too soon. Unbelievable. Ah, I see. You were told you could be killed during your test. They tell that to every first-timer. Keeps the blood up, am I right? Let me get this straight. You can get mauled, stabbed, burned to death, or just straight up fall to your death, and the path just... You've been bamboozled, my friend. It does make you feel bad about it, if that helps. An eldritch little whisper in your head as you leave, telling you, you're shit. And it lingers. I can't believe it. When you think about it, though, wasting a talented, well-trained Magnus on a silly death trap when they could instead die capturing a hill at the front is a terrible trade. And, well, also a stupid one. And Kirkin's definitely not that. So what? The path just resurrects you? She's her own transitory fold between worlds, and she'll make her own rules while you're inside, thank you very much. If you waste her time by dying, she'll spit you back into the lobby with egg on your face. Ugh. Where are my manners? Congratulations on your success, Jack of the House Unforeseen. The kingdom is better for your coming. I'm Magister Greaves of House Belming, 3-time selection washout, and now champion of your name and deeds. It's an absolute honor to make your acquaintance. All right, Belming. I should go. Beleza, mais uma pra conta. Tivemos aqui a atualização no e-mail da Via. Ah, legal. Sabe aquele papo de que falhar na Via faz você ser absorvido por ela e removido da existência? É totalmente falso. É só algo que dizem para iniciantes. Faz sentido não matar seus melhores Magni em um teste quando você pode simplesmente devolver combatentes assim para as linhas de frente da Guerra Eterna.
Ah, ali é como tá fazendo. É ali que eu não posso ir antes de falar com todo mundo. Ambassador Damley, it's been a while. Indeed. The immortal glyph looks good on you, Jack. Kinda does, huh? What brings you so far from the Northern Court? I suppose that you're an Order Magnus now, so I can't keep secrets from you any longer. The king has appointed me as royal advisor to the Palathon in his time of absence. You're here because of the king's absence. I don't understand. Sandrak's siege of the capital. It's worsened. The Lightless don't know how bad it is. Kirken's even been given emergency powers by the crown. The Palathon's the acting capital of Lucium? That means Lavenry's nearly fallen. She never bothered to tell me. The North will soon be lost to us, Jack. The king's in hiding. I'm surprised you weren't informed, with you being one of Kirken's closest confidants. Curious. You're here because of the king's absence. Sandrak's siege of the capital. I have to go, Ambassador. Lavenry. O Sol Palino do Norte, sede dos reis ionicianos, Lavenry é a capital de Lucium, sitiada e isolada do resto do reino. O rei concedeu a Kirka poderes emergenciais para agir em seu nome. Para todos os efeitos, como Gran Magnus Imortal e Alta Marechal do Exército da Luz, ela agora é a líder do reino. So, what'd she make you see? What? The path? Yep, she's long on visions, that one. I spent as much time reliving my father's disappointment in me as I did fighting phantoms of the enemy. Well, One more right cock-up like that and you'll never get accepted into the academy. Then what, Devin? Spending the rest of your days conjuring up fertility spells for the county dirt farmers? I gave him the accent like that for effect, by the way. And the volume. In reality, he was quite cultured and hardly ever spoke above a whisper. Wow, that's... A disturbingly low whisper, too. Like this. He could make a room cold in the summer with it. Horrible. But he's dead now, dear Pop. My older brother took over from the family business. Rugs. And I'm an awful merchant, so that meant off to the war for me. Were you? The path made sure I knew my true calling is what I'm trying to say. I'm good at war, Jack. Great at it. And I hate that. Now, where were we? You're just going to talk over me, aren't you? I don't think so. So what don't I know about Kirken that I probably should? She ever tell you the story about the arm? It's never come up. 5 years and it's never come up. Uh-huh. You and everyone else are just too scared to ask. Fine. So what's with her arm? I haven't asked. Can you not? I get the distinct impression Zendara doesn't like me. At all. She's, well, not really a big fan of the unforeseen. She made that pretty clear. It's not her best look, I know, but she's royalty. They've always been suspicious of Magni born outside of their jurisdiction. Royalty? No lie. She's a Carthusian princess, our Zendara. Her family still holds the Glaive Gate despite everything Sandrak's done to that country. Don't worry, Jack. She'll come around. That sounds like a lie. I met Orphe on my way to the Palathon. What's their deal? They're one of our intelligence officers. A seer of considerable power. Orphe's great. Sometimes you have to cut through the static, if you know what I mean, but it's worth it. Yeah, I caught some of that. Get to know them more. It's good to have a seer watching out for you. You should also meet Hauser, though it seems like he decided not to show tonight. How typically rude. He's another immortal? Indeed. Bit of a bigwig from the Northern Court who plays at being mysterious, treats the Order more as a hobby than a calling. Don't tell him I said that. I'm sure he'll turn up at some point. All right. I'll see you around, Devin. Pessoal, esqueci de mencionar pra vocês, esse troféu específico que a gente tá fazendo agora, se eu não me engano, o nome dele é Socialite. Mas o fato de sempre que tiver mais de uma opção ali e eu sempre selecionar todas, é porque mais adiante, isso aqui ajuda pra mais adiante a gente matar outro troféu também, que é
conversar. Eu não sei o número exato, mas conversar várias vezes com os NPC. Então a gente já tá adiantando. Coloca esse aqui do meio e deixar esse aqui por último. Vamos conversar com ele, deixar do meio. Hey, Orphe. What's shaking? We're probably at your graduation party, where we're politely refusing to remove our mask. Or we're discussing Aristea again. Are you sure that's where we are? Forgive us if we aren't, Candle. The years get wet in our head. Right. It's the seer part of being a seer, I guess. The kind of time-jumpy thing with you? Red, chaos, green, transition. They mixed when we were given our magic by the Pentasod. One lives in our right eye, the other in our left. Causing a temporal thingamajig. Got it. And probably at this point I asked to see your eyes. You'll forgive us if we say no? We hope. So as a seer, you're what? Like maybe our reconnaissance officer or something? You look for what's coming our way? We work as an intelligence specialist, yes. Remote recon is part of our duties. You're convincing Zendara to let you walk the path, for example. That's back a ways, actually. But Kirkin said you can see the future, too. In theory. Half the time. What? We know, for example, that you must eventually refrain from making covenant with the low beasts of the field. Is that code? It sounds like code. Maybe, but Devon's our codebreaker, so it's best to ask him. Wait. No, you never do. Sounds like it's settled then. Good chat, Orphe. Orphe. Teve update aqui nela. Descobri que a Orphe é a última pessoa do seu povo. E o Cal, que viveu em uma parte do oeste de Lucian que já não está mais no mapa. Orphe usa os rostos do povo e o Cal de toda a população, é claro, com um encantamento que não consigo ver, em sua máscara de registro como homenagem. Então bora lá. Eu acredito que esse NPC aqui é o último. Falando com ele, a gente já consegue o troféu. Vamos ver. He sends Sandrak's vanguard packing and promptly aces selection. You make it seem easy, sir. Please, don't start calling me that. You're an immortal now, sir. There are protocols to follow. Nope. See? Every time you say it, it's just weird. We'll both learn to survive it. I should be going. Don't leave yet. You're one of the only people I know here. Lightless and Magni don't exactly mix at functions like this, sir. Also protocol. What? No. You're a captain. Just because you can't use magic doesn't mean you can't be here. You should be able to go anywhere you want. Only on the battlefield. This event strays a little too far into your end of society, if you take my meaning. I'm not. I've never been like that. And I've always appreciated that about you. Truly. But neither of us have the time to bend history when there's a war to win. Have a good night, sir. You certainly deserve it. Aê, troféuzinho Socialite. Conseguimos, pessoal. Take a hint, initiate. Beat it. Então agora que a gente pegou o troféuzinho de bronze Socialite, agora a gente está livre para ir pro quarto e dar seguimento aí pro capítulo. Que a princípio, até onde eu sei, esse aqui era o único troféu Missable desse capítulo. Vamos dar uma vasculhadinha aqui, se não tem baú ou algum coletável aqui por cima. Aí se não tiver, a gente já dá seguimento já. Descanse nos seus aposentos. Vambora. Boa. Coletável vocês estão ligados, né, pessoal? Não costumo ler, mas pra quem quiser aí, ó, só dá pausa aí.
pausar o vídeo. Costumo ler mais coisa a respeito do plot mesmo, da história do game. Mas coletável nem sempre é viável, tá? O coletável é muito gigante. Geralmente eu não leio. Como é que eu abro isso aqui? Pra baixo tem alguma coisa. Geralmente as coisas nesse jogo não são muito escondidas, meu. Era pra estar aqui o negócio. Cristal azul. É um cristal azul? Acho que é. Alojamento oeste. Mais um coletável aqui. Ah lá, ó. Olha o cristal. Boa, caralho. Essência vermelho mais 8, ouro 1190. Que bom que eu decidi sair pela outra porta ali. O bagulho tava na cara, né, mano? O bagulho meio sonolento. A porta não tá sendo muito rápido. Hold up, these are my quarters? Caralho, o quartinho do pai, velho. Respeita, mano.
Pelo amor. Baúzinho, coletável. R$ 1.080 de ouro, essência azul mais 10. Mais um coletávelzinho pra conta. Boas-vindas. Aí, vamos tirar um cochilo. Mas já andaram festejando na minha cama, tá bagunçado isso aqui, velho. Primeira vez eu vim dormir aqui, o bagulho já tá... Já usaram, mano? Was a day. Bora. Bora cavalo dado, não se olha os dentes. Chega de nomes. Capítulo 4 concluído. Good morning, Jack. Morning, Capítulo sir. 6. I think I might have, well, accidentally slept in the wrong room. Ele não tá no It's capítulo kind 4, of caralho. extravagant and really big. You'll get used to it. Come down to the vault. We need to talk about your next steps as an immortal. Will do. Tá, agora eu buguei. Eu achei que a gente tava no capítulo 4, velho. Bom, depois eu vejo. Eu tô fazendo confusão com o que eu tô fazendo. Mas enfim, pessoal, vou terminar a livezinha aqui. Deve estar na minha cama aqui, vai terminar. E vou pra gente dar seguimento aí na próxima live no começo do capítulo que se iniciou agora. Que a princípio eu achei que era pra ser capítulo 5, mas o bagulho apareceu capítulo 6 ali, tô bugadaço agora. Tá, pessoal? Então vamos fechando por aqui, vamos finalizando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos, pessoal. Se puderem deixar um like no vídeo aí, se inscreverem no canal se não forem inscritos e compartilhar se não for muito abuso, agradeço a todos. Abração, tamo junto, é nóis, pessoal. Falou, valeu, até a próxima.